Head of department, I asked for an appointment. She came out after a few minutes and he said, "What's your name?" "My name is Hajjah. I came from Prime Technologies. I just wanted to introduce my product, EAE Busbar." "Look, Hajjah, I don't have time for such products. You know about our company. We are a leading consultant. We don't specify the products which is not up to the mark." அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக ஃபேஸில் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. புர்ஜ் கலீஃபா விட்டுருப்பா, துபாய் மால் கோட் பண்ணு. சார், புர்ஜ் கலீஃபா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐகானிக் ப்ராஜெக்ட் சார், டாலஸ்ட் டவர் இன் த வேர்ல்டு. இல்லை நீ துபாய் மால் ஃபோக்கஸ் பண்ண, புர்ஜ் கலீஃபா விட்டுரு. வணக்கம் ஹாஜா பாய். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. சொல்லுங்கள் ஹாஜா பாய், உங்களை பற்றி ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று. என் பேர் முகமது ஹாஜா நஜுமுதீன். நான் மதுரையில் பிறந்து மதுரையில் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் கர்நாடகாவில் அஞ்சுமன் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் முடிச்சுட்டு 96 முடித்தேன். ஸோ 97 துபாய் வந்தேன். துபாயில் இடிஎஸ்கான் குரூப் ஆஃப் கம்பெனியில் ஜிஇடியாக செலக்ட் ஆகி கிராஜுவேட் இன்ஜினியரிங் ட்ரெயினியாக செலக்ட் ஆகி துபாய்க்கு வந்தேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இடிஏ எம்என்இ டிவிஷனில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. 97லேருந்து 2001 வரையும் இடிஏ எம்என்இ அபுதாபியில் வேலை பார்த்தேன். 2001க்கு அப்புறம் என்னுடைய திருமணத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்தப்போ துபாயில் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ அங்கேருந்து துபாயோடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆமாம், 2097 இடி எம்என்இ ஜாயின் பண்ணி 2002 எம்என்இடி வெளியே ஆகி அவங்களோட இன்னொரு டிவிஷன் ப்ரைம் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிற டிவிஷனில் 2002லேருந்து 2007 வரை இருந்தோம். 2007 இடிஎஸ்கான் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி வெளியே லோக்கல் குரூப்போடு சேர்ந்து பில்டிங் ஆட்டோமேஷன், ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் பண்ணோம். இருந்தாலும் நம்மளுடைய தமிழ் இளைஞர்கள், தமிழ் ஆளுங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு நிறைய கொடுக்க வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அதனால் நம்மளே சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து இன்ஸ்டால்டெக் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் எல்எல்சின்னு கம்பெனி ஆரம்பித்து நிறைய தமிழ் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தோம் மற்றும் அதை கொடுத்தோம். இன்றைக்கி இந்த கம்பெனி ஒரு சிறிய கம்பெனி தான். மேபி 25-30 எம்ப்ளாயீஸ் இருக்க ஒரு கம்பெனி. பட் வி ஆர் இன் அ வெரி நீஷ் ஏரியா. பில்டிங் ஆட்டோமேஷன், ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு சொன்னாவே இன்ஸ்டால்டெக்கு ஒரு தனி இடம் இருக்குது இந்த மார்க்கெட்டில். இதை வேறு எதுவும் சொல்லணும், இன்ஸ்டால்டெக் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ ரீசெண்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப காலமாக இருந்ததுனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற சில நிறை குறைகள் தெரிஞ்சதுனால ஏஐ இரா அப்படிங்கிறதுனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி யூஎஸில் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்து நிறைய ஸ்கில்டு பீப்புள்ஸ் அங்கேருந்து எடுத்து அப்ளிகேஷன்ஸ் அங்கேருந்து டெவலப் பண்ணி இந்த மார்க்கெட்டில் நம்ம செல் பண்ணுறோம். இதுதான் ஷார்ட்டாக என்னுடைய ப்ரொஃபைல். இடிஎஸ்கான்லேருந்து ஏன் வெளியே வந்தீங்க? அண்ட் தென் ஏன் உங்கள் சொந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு தோணுச்சு? எப்போ தோணுச்சு? இடிஏ அஸ்கான் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிலேருந்து ஏன் வெளியே வந்தீங்க அப்படிங்கிறது என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் எதுக்கு வந்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு பி ஆன் மை ஓன். ஐ வாண்டட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் மை ஓன் ஐடியாஸ். ஐ வாண்ட் டு கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் லைக் மைண்டட் பீப்புள். இடிஎஸ்கான் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன், ஒரு பெரிய லேர்னிங் இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரி அமைஞ்சிருந்தது. ஐ வாஸ் வெரி லக்கி. நான் 96 ஜாயின் பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல, 96, 97, 98 இந்த 3 வருஷம் இடிஏ எம்என்ஏ டிவிஷனோடைய ப்ரீசேல்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தேன். அப்போ வி கெட் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டடி அண்ட் லேர்ன் மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ், டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். You get to know residential projects, commercial projects, industrial projects, various projects. இந்த மாதிரி எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு, அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் 99 மெரினா மால் அபுதாபி ஃபேஸ் 1 ஆரம்பித்தப்போ என்னைய அங்கே என்ஜினியராக டிப்ளாய் பண்ணாங்க. ஸோ அது இன்னொரு பெரிய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் லேர்னிங் ஐ ஷுட் சே. டாக்குமெண்ட்ஸில் ட்ராயிங்ஸில் படித்ததை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சது 99. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும் எதுவுமே தெரியாது. I was very lucky. I was with a very good team. ET, of course, and the entire company itself is a very big treasure to learn. They give opportunity to learn.
அப்போ இருக்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அரவிந்த் தக்ஷணன், வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேன். அவரோட கைடன்ஸ், ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் டிசைன்ஸ் எப்படி பண்ணணும், ஹவு டு கன்சிடர் வாட், எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இந்த டிசைனுக்கு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜ் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜில் யார் யார் வாட் கால் மேனேஜ் பண்ணணும், டெக்னீஷியன்ஸ், சப்ளையர்ஸ். இட் வாஸ் அ வெரி பிக் லேர்னிங். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து நமக்கு வந்து ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து அந்த ஃபுல் லேர்ன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தாங்கன்னா, எனக்கு வந்து முன்னாடி இருந்தே பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை. சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூலில் இருந்தேன். நான் என்னுடைய சகோதரர்கள்லாம் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் சின்ன வயசுலேயே, இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும், அது பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப குறுகிய வட்டத்தில் இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அஃப்கோர்ஸ் ஐ வாஸ் லேர்னிங் அ லாட். பட் ஆனால் எனக்கு இன்னும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும்ன்ட்டு ஒரு ஆசை. So I had an opportunity to make a business plan and present to the managing director of ETS group of company, Mr. Syed Salahuddin. So he gave me time. I was a GET, but still he gave me time. He listened to my ideas, and then he said, you have to go and meet the executive director of MNE, Mr. Anwar Basha, Okay. who was my mentor and who, I don't know what to say. I mean, he is the one who paved the entire career path for me. So I went to him. He said, okay, you're interested in business. We have a company, Prime Technologies. We want to start the electrical division. Go and start the electrical division. So that is how I left MNE and joined the same internal group of company, Prime Technologies, in 2002, I remember. So there was only one product called EAE Busbar. Buildings-க்குலாம் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுற EAE Busbar ப்ராடக்ட் இருந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஐ ஸ்போக் டு வேரியஸ் கம்பெனி லைக் கிளிப்சல் அண்ட் அதர் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஐ டுக் அ ஏஜென்சி அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரொமோட்டிங் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ 2002 to 2007 in Prime Technologies, promoting EAE Busbars and Clipsal products in UAE market, especially in Dubai market, I should say. So that is my transformation from a contracting division to a product division. So 5 years, 2002 to 2007 product division, it was all going good under the leadership of Mr. Anwar Basha, under his guidance. நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மார்க்கெட் அந்த டயத்தில் தான் மார்க்கெட்டும் டூம் ஆகிட்டு இருந்தது. ஃப்ரீ ஹோல்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், துபாய் மெரினா, ஃபர்ஸ்ட் டவர், அதெல்லாம் வந்தது அந்த பீரியடில் தான். ஸோ பண்ணோம். 2002 ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2007 when I leave the company, it was a 100 million turnover company with 35 resources. I hand over the company to my colleague Niaz Ahmed, who's son of Mr. Anwar Basha. Okay. And then I moved to a local group of company who gave an opportunity to explore my dream. So that is my transformation from contracting to. ஸோ Intalltec எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க அண்ட் இப்போ எப்படி போய் கொண்டு இருக்குது? ரைட், 2007 நவம்பர் நான் சொன்னல ETSCon குரூப் ஆஃப் கம்பெனி விட்டு லோக்கல் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி ஜாயின் பண்ணி பார்ட்னர்ஷிப்பில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஆமாம். இட் வாஸ் கோயிங் ஃபென்டாஸ்டிக். வி ஹேட் அ பார்ட்னர்ஷிப் வித் ஜெர்மன் கம்பெனி ஃபார் த பில்டிங் ஆட்டோமேஷன். வி ஹேட் அ சிங்கப்பூர் கம்பெனி சன்லைட் ஃபார் LV switch gears. And I was working with the local construction group. They had a contracting division, they had a MEP division. I was very closely associated with the MEP division. Things were all going good. We developed the team from what do you call Prime Automation, Prime Technologies என்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. லோக்கல் குரூப் போன உடனே அந்த டீம் அப்படியே என்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. They left and then they forced me to recruit them into the new company. So we were growing like anything. That was a time, 2008, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், மார்ச், it was a big financial meltdown. நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாப் ஆச்சு, நிறைய கான்ட்ராக்டர் எக்ஸிட் த கண்ட்ரி. பட் இட் வாஸ் அ வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ அண்ட் பீப்புள் லைக் மீ. ஏன்னா we were a small company. We did not had what you call big portfolio to go and work on the large projects. What happened when the major contractor left, there was a lot of vacuum. Okay, so people started recognizing people like us who is in the market, who knows the systems, who knows the design,
who has a record of executing the projects. அப்போ எங்களை கூப்பிட்டு எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. They said, okay, why don't you take this job, why don't you take the job, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ், நிறைய லோக்கல் கான்ட்ராக்டர்ஸ் அவங்களுடைய நின்ற ப்ராஜெக்ட் இல்லை புது ப்ராஜெக்ட்ஸை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ we started signing contracts with a few vendors like Schneider, like other Siemens, and then we started working. Building automation, BMS பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், CCTV பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். We had a vendor from Korea, South Korea supporting us. We had Clipsal, structure cabling, passive cabling, fiber, copper, இவங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. So we worked with them. So things was going good. The team was getting bigger and better. 2013, I realized there was there was some sort of downfall in the construction. So that is the time my group companies had other priorities, where I had some other priorities. So I have to tell them that I have to pursue my my goals in the building industry. So I left that group, and my brother Mohamed Farouk, he was running escalators and elevator installation company in Saudi Arabia. So he wanted to invest along with me. So we formed the company called Intalltec. So from 2013, Intalltec is run by me and funded by my brother Umar Farouk. And from there, we had the next chapter of growing. So 2013 ஆரம்பிச்சப்போ again there was a lot of pockets were empty. People, the major contractors want seasoned system integrators to deliver the projects. So one of the first project, I should say, Business Bay, it was the largest contract, and it was one of the few first project. It's like 9 million dirham worth of contract. We got it. We had 9 systems to execute. CCTV, access control, structure cabling, aircraft warning light, public address system, lighting control, gate barrier system, fire alarm, emergency light. All the 9 systems was under this contract. And yes, we had a lot of challenges. We delivered the project. Project was technically successful. We handed over the project. Commercially, it was not so successful. But then again, it was a very big reference for us to move forward and get other projects. ஸோ 2013 நீங்கள் Intalltec ஆரம்பிச்சிங்க. ஸோ இது வரைக்கும் எது உங்களோட டாப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ளஸ் உங்களோட ஃபேவரட் ப்ராஜெக்ட் எது? Actually, எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே, whether it is a 5 dirham projects or 5 million projects, all are same to me. Each project is a project. We have to deliver. ஒரு சில இன்ஜினியரிங் சேலஞ்ச் உள்ள ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன். அது எஸ், இட்ஸ் ஒர்த் டெல்லிங் அபவுட் தட். நாங்கள் நிறைய செக்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ரெசிடென்ஷியல் செக்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், கமர்ஷியல் செக்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் எஜுகேஷன் செக்மெண்ட்லேருந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ஒர்க் பண்ணோம். பட் ஆனால் எஜுகேஷன் செக்மெண்ட்லேருந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிடச்சிது. Manipal University, Dubai campus. Okay. I think it was 2017. I got into the project through a partner company, ALT Technologies அப்படின்னு சொல்லிட்டு. We had an opportunity to revamp their entire IT infrastructure. That means we rip off all the existing IT resources, their data center. They're starting from the core switch, edge switches, their access points, their routers, whatnot, everything. Only the skeleton stays there. The passive cable மட்டும் இருந்தது. Rest everything we replaced from Cisco. எல்லாமே Cisco போட்டு replace பண்ணோம். That was a quite challenging project. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போட்டு புதுசாக நியூ கான்ஃபிகரேஷன் பழைய ஓல்டு ஸ்டைலில் பண்ணுறப்ப இட் வாஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்சிங். ஸோ தட் ப்ராசஸ், தட் ஸ்ட்ராட்டஜி இட் செல்ஃப் வாஸ்
a new experience for us. So first we had to sit and understand what is the infrastructure, what are the configurations, what is their requirement, and then after we understand, we had to devise our own strategy to start from where to where and all these things. That is the time they had a new accommodation facilities came up also. So they have to connect the accommodation facility to the main infrastructure. So it was a very good project, worth maybe little less than 5 million dirham worth of project, but it was a very challenging project. Yeah, we have to use our internal resources for a lot of work. Also, we were forced to, not forced, we had opportunity to hire few technical expert to come and help us and hand over the project. Yeah, our partner company, ALT, Mr. Sheikh Sadiq, they are a US-based company. His guidance and his inputs were also very crucial to handle the project to successfully. Yeah, he's an IT expert. He worked in a lot of projects. He's based out of Chicago, so his input also helped us a lot to execute and hand over the project successfully. Is one. If you want to talk about next project, I can talk about a residential complex called MAG 5. The property developer is a Yes, MAG, MAG, you yes. would have heard. They have a lot of property developed. So they had 13 buildings, all G+5 buildings, different plots, all into one community. So it was also a different type of project because we have to not only design the ISP, the inside the building, we have to design and execute the OSP outside the building also. So that was also a new type of projects where 1,000 plus cameras were deployed, and the project has to be executed in compliance with the CIRA requirement. That is the time CIRA was, Introducing. upgrading their specifications. Okay. So it was a big challenge. We had to understand what they upgraded, how to get the approvals. It was good. We had a cooperation of the developer, the contractor, as well as, of course, CIRA is a company very, very professional, and they know what they want and they say what is necessary. So you just have to follow the norms they put on a paper. That's it. So that's also a very good experience. Yeah. From there, we were much familiar with the CIRA requirement, and it helped us to go to other buildings and upgrade their systems to meet current CIRA requirement. So we are also CIRA approved contractor. Okay. Yeah. So we have a team of engineers, technicians who's been certified by CIRA, and then we continuously work with CIRA to understand the latest regulations, and then we comply the building to their regulations and get the approval done, get the certification done for the companies. Yeah. So what is CIRA? அது கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று மாதிரி. Okay. துபாயில் almost எல்லா building, residential, commercial building, hotels, any buildings in Dubai has to have a proper physical security installed, and that installed physical security has to comply with Dubai police requirement. Dubai police has a division called CIRA, Security Industry Regulatory Authority. Security Industry Regulatory Authority, CIRA, SIRA. This division of Dubai police set the rules, regulation, norms for the building, what type, how this physical security has to be deployed, and once the installation is done, the building has to put up an application for CIRA to come and inspect the building and certify the building. So every building has to complete to CIRA requirement and get the certification done, and this certificate has to be renewed every year. So we are the contractor who enable the project managers or the property developers or the property managers comply with the CIRA and enable them with the proper certification so that they comply with the local regulations norms. ஸோ நீங்கள் ரெசிடென்ஷியல் சைடில் மேக் 5 பேரை சொன்னீங்க, கமர்ஷியல் சைடில் பேகேட் பேரை சொன்னீங்க, அண்ட் தென் எஜுகேஷ்னல் சைடில் மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி துபாயும் சொல்லியிருக்கீங்க.
பட் அதை தவிர இண்டஸ்ட்ரியல் சைடில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? Industrial was not our main focus in the early days, but now we started doing a lot of industrial projects. Mainly we do industrial automation பண்ணுவோம். மேஜர் ஜாப்ஸ் எதுவும் இதுவரையும் நம்ம பண்ணலை. ஆல் ஸ்மால் ஒன் எக்யூப்மெண்ட் ஆட்டோமேஷன், ஒன் பம்ப் ஆட்டோமேஷன், ஒன் மோட்டர் ஆட்டோமேஷன் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் ரீசன்ட்லி வி காட் அவார்டட் with a project called a poultry factory in Kizad, Abu Dhabi. A local developer is putting up a poultry factory which has 6 buildings. ஸோ அந்த பில்டிங்கோட ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். அந்த பில்டிங்கில் அவர் ஸ்கோப் இஸ் அகெயின் கம்ப்ளீட் IT infrastructure, the structure cabling we do, passive cabling, fiber optics, copper cables, accessories, cabinets, racks and everything. And then we are also doing the security systems. We are deploying security CCTV cameras, like approximately like 500 to 600 camera project we are doing it. But a lot of automation projects are in the pipeline. Hopefully before end of the year we'll be having considerable controls projects because we tied up with good automation partners. We have a very price competitive, we have very effective controllers and applications for the industry segment. So maybe when I see you next time, I'll be able to give you a long list of projects for industries. But currently we have very limited, but there's plenty in pipeline, yes. ஸோ நீங்கள் நிறைய ஹோம் ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க தானே? ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். எஸ், ஹோம் ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பண்ணுறோம். அதில் வந்து மெயினாக இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயர் வி ஹேண்ட் ஓவர் ப்ராஜெக்ட் இன் பாம். இட்ஸ் ஃபார் ஒன் ஆஃப் த லோக்கல் business group chairman. He had a villa in Palm. So we did the complete villa automation, starting from lighting, curtains, security, intercom, what do you call their private vehicle entries, their IP telephone service, all these things we do. We did it on a KNX protocol. And it's a very important and very unique projects. We had mix of technologies there. Okay. The home automation works on what you call KNX, but the touch screens works from a different vendor. The what do you call the music from different vendor, the curtain from different vendor, but all integrated into KNX systems. Okay. So it gave us liberty to pick and choose various vendors in various systems and then bring to the same platform to control on all those things. First time we deployed invisible speakers. அப்படின்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் சீலிங்கில் இருக்கும், விசிபிளாக இருக்காது, சவுண்ட் மட்டும் வரும். இல்லை புரியல. அமினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட், யூகே AMINE அமினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணோம். ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து உங்களுடைய சீலிங்கில் ஃப்ளஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே பெயிண்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே. யார் வந்து பார்த்தாங்கன்னா சீலிங் வில் பி பிளெயின் ஒயிட், வாட் எவர் த கலர், இட் லுக்ஸ் நத்திங். யூ கேனாட் see the speakers, but you can hear the music, you can hear the sound from the speakers. So அது ஒரு unique, it's very expensive. Okay. Only what do you call, people who knows about it, who like it, they deployed. We deployed around 30 to 40 speakers in one villa. Okay. Every bedroom has 2-3 speakers and he's a rich man, so he likes music, a good sound system. Yeah. And he doesn't want the speakers to be seen outside, so the architect chose to go to Amina. We deployed it and it was good, yeah. Okay. And another project recently we delivered for an Indian businessman. It's a big name, I don't want to mention his name. He had a penthouse in one of the building in Dubai Marina, 2 floors. We did the complete home automation system for him. He can control his home remotely from anywhere in the world. His lighting, he can monitor and control his power. He can switch on, switch off his equipments.
He has a bar where high-end music systems were deployed. Entire houses with Wi-Fi mesh. It's a good project. It's a sizable project, and he gave the requirement what he want exactly. And he's an Indian businessman. He's a very shrewd businessman. More than us, he chose what he want. He controlled the projects. We just deployed it. At the end of the day, he was very happy that we delivered a very valuable system for him. See, we are not only just deliver the projects and go out. We are known for supporting. We have quite a good buildings in our portfolio where we offer AMC, annual maintenance contract, and then we maintain the system for them. So we deliver the package, and then we tell the client that we are there to support any upgradation, anything, failure, warranty, guarantee returns, all these things we offer. So that's the reason client, they prefer us. ஸோ இந்த ஏஎம்சி அது என்ன, அதை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா? ஓகே AMC, annual maintenance contract. Annual maintenance contract என்ன அப்படின்னா, building owners or building operators, they appoint a specialist service providers to take care of the building. Okay, so we do the PPM, pre-planned preventive maintenance, and if there is any breakdown or any problems, we attend and we solve the problem, make the system functional. So this is the contract, AMC, annual maintenance contract, where we do the PPM as well as we take care of any breakdown or any upgradation or any servicing thing we done. We have approximately 100 buildings in our portfolio. We take care of these buildings, and and this ensures the client that we deliver the project and we support them also. So that is the way. Yeah, we are not just a contractor. We just install, handover and more. No, we do the installation and we do support also. ஓகே, இப்போது இந்த தமிழ் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க தானே, ஸோ அது எப்படி போய்க்கொண்டு இருக்குது? சரி, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு கொடுக்கணுன்ட்டு ஒரு ஆசை. ஏன்னா நான் படித்து வெளியே வந்தப்போ எனக்கு நிறைய கைடன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. எனக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு கம்பெனிஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ இடிஐயில் கற்றுக்கிட்டது தான். இடிஐயில் நிறைய இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் வாஸ் அ வின்-வின். நிறைய இளைஞர்களுக்கு வேலையும் கிடைக்கும், அதே மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு ரிசோர்ஸும் கிடைக்கும். இட் வாஸ் லைக் வின்-வின். ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அடாப்ட் பண்ணியாச்சு. So I talk to young people who is interested to come into the building industry, who wanted to come, learn and grow. So அவங்களுக்கு நான் வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன். நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. 100-150 பேர் இருப்பாங்க இது வரையும். நம்ம கம்பெனி சின்ன கம்பெனி, ஸோ கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் பெரிய பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது. வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். இதை பற்றி பேசுவோம், விரிவாக பேசுவோம் ஒரு நாள். ஸோ நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுற ப்ராடக்டில் எது உங்களுக்கு சக்ஸஸான ப்ராடக்ட்? See, we promote the products to get revenue. அப்படி பார்த்தோம்னா EAE பஸ் பார், துர்கிஷ் ப்ராடக்ட் நான் சொன்னேன்ல, ப்ரைம் டெக்னாலஜியில் ஜாயின் பண்ணப்போ ஒரு ஏஜென்சி இருந்தது. அந்த கம்பெனியில் ஒரு ஏஜென்சி சைன் பண்ணியிருந்தது. EAE company, it's a Turkish company. They manufacture bus bar product. Now they are manufacturing a lot. They are into KNX. They are into many products. ஸோ அப்போ EAE பஸ் பார்ஸ் கொடுத்தாங்க. பஸ் பார்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸில் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஒன் ஃப்ளோர் டு அதர் ஃப்ளோர், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கேபிள் தே யூஸ் த பஸ் பார்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. ஏன்னா 2002 getting into the market is bubbling with lot of projects. அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸும் இருந்தது. அந்த டயத்தில் ஒரு மோனோபோலி ப்ராடக்ட் மாதிரி பார்டக்ட் அப்படின்னு ஒரு UK ப்ராடக்ட் இருந்தது. ஸோ EAE ஒரு துர்கிஷ் ப்ராடக்ட், ஒரு ஃபெமிலியர் இல்லாத ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு மார்க்கெட் போகிறப்போ இட் வாஸ் அ குவைட் சேலஞ்சிங். ETA பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருந்ததுனால ஐ ஹேட் வாட் யூ கால் கனெக்ஷன் வித் few major consultants. But when I went with the product, it was quite challenging. They did not accept the product immediately. So எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்குது.
I go and knock all the consultant door. போயிட்டு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன், இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது, நல்ல ப்ராடக்டாக, இட் ஹாஸ் டெஸ்டட் ப்ராடக்ட், திஸ் ஹாஸ் திஸ் ரேட்டிங், திஸ் ஃபீச்சர்ஸ், இது அப்படின்னு சொல்லுவேன். I remember one incident. I went to, I don't want to mention the name of the consultant, one leading consultant, American consultant in Dubai. The head of department I asked for an appointment. I didn't get appointment. So one day I just walked in. I said I want to meet the electrical head of department. Who are you and all these things. I'm from so-and-so company, Prime Technologies, and I came with the product EAE busbar. She came out after a few minutes and he said, what's your name? My name is Hajjah. I came from Prime Technologies. I just wanted to introduce my product EAE busbar. Look, Hajjah, I don't have time for such products. You know about our company. We are a leading consultant. We don't specify the products which is not up to the mark. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக ஃபேஸில் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஷீ செட் ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டைம், ப்ளீஸ் டூ நாட் டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீ வாக்ட் அவுட். எல்லாம் பார்க்குறாங்க, பக்கத்தில் எல்லாம் பார்க்குறாங்க, கவனிக்கிறாங்க. நான் நிற்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே. ஐ கேம் டு த வாட் யூ கால் ரிசப்ஷன் அண்ட் ஐ லெஃப்ட் ஒன் பேம்ப்ளெட். பேம்ப்ளெட் சொல்ல வேணாம். I came to the reception. I just left one document which I normally give to all the leading consultants. I said, please pass this to the electrical head table. So normally what I write, I don't write the generic marketing, sales and all these things. Always the consultants has a concern for the product, that the product has to be compliance with the international standard. They always want the product has to comply with the international standard. Not just complying, it has to be tested for the compliance also, a third party testing. So இது வந்து எனக்கு நல்லா பிடிபட்டுருச்சு. So I prepared a pamphlet that EAE bus bars comply to IEC 60439 standards. Even I remember the code. And it is been tested, all the 9 tests are been conducted, complete type tested product, and it has these ranges starting from 1000 amperes to 4000 amperes. Just 3 points only I used to give. So I think this reached her table. I think within a month, one Saturday morning I get a call around 9 o'clock. I'm getting a call. I'm so and so. That means she is calling me, the head. Okay. The moment when she called, I understood she's the one calling me because I have her number in my phone. So, yes, ma'am, what can I do for you? I want to meet you around 2 p.m. Are you available today, Saturday? No, I'm available. I can work. So, what I assume is there was a problem with the certification with other products. So, when I went there, she straight away asked, Hajjah, tell me about your products. I will give you 10 minutes. I have few issues. If you can solve that, you get an opportunity for a building. I said, okay. I just explained my products. As you know, I will talk about complaints first. EAE busbar complies to 60439. And we have a complete type test according to the Article 8, whatever 821, 823, something like that. She was impressed. Maybe I just touched the pain point of the particular project. Show me your certifications. I opened the complete certification book. Okay, before that, I should say some background about EAE. EAE, Turkish company, I told, right? EAE had appointed an export manager. The export manager from EAE was Timur Aydin. What is EAE before that? EAE is a Turkish company. I think EAE means Electrical Aydınlatma Electronics, something like that. It's a Turkish name. So we call it in short EAE. So the export manager, Timur Aydin, visits Dubai often. He stays here. He trains us. And then he gave the complete certification file to me. So I opened the file and I started explaining her that this is the product, this is the certification, this is the Kima laboratories and all these things. She was impressed. She said, okay, please go to so-and-so project. We have a problem. Go, give your offer and get it. That is the first project we have got. Like 2002, like 300,000 worth of project. Again, the contractor was ETA. Then 2003,
it grew to 3 million. 2004, we did approximately 10 million worth. 2005, 30 million. 2006, 60 million. 2007, 100 million turnover. In 2007, we were working on Dubai Mall deliveries were going on. It's one of the iconic developments. Yes. And EAE bus bar was used, and the project was backed by me. Yeah. So tell me about the Dubai Mall experience, which you said right now. I'm excited to hear that. Dubai Mall is exciting for me also. ஸோ ஒரு நாள் ஒரு என்கொயரி வந்தது, கோட் ஃபார் பஸ் பார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு துபாய் மாலோட கான்ட்ராக்டர்கிட்ட இருந்தது. அது அந்த என்கொயரி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு வாரத்தில் இன்னொரு என்கொயரி வருது, பஸ் பார் புர்ஜ் கலிஃபா டவருக்கு கோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. 2 மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸு, 2 ப்ராஜெக்ட்டுமே கோட் பண்ணி 2 ப்ராஜெக்ட்டுமே வின் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை. இந்த 2 ப்ராஜெக்டையும் எஸ்டிமேட் பண்ணிவிட்டு கோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் டைரக்டர் அன்வர் பாஷா சார்கிட்ட போகிறேன். ஏபி, வி கால் ஹிம் ஏபி. ஏபிகிட்ட போகிறேன். அவர் சொல்கிறாரு, அவர் ஒரு யூனிக்காக தான் பேசுவார், ரொம்ப லென்த்தியாக பேச மாட்டார். பார்த்துட்டு புர்ஜ் கலிஃபா விட்டுருப்பா, துபாய் மால் கோட் பண்ணுறேன். சார், புர்ஜ் கலிஃபா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐகானிக் ப்ராஜெக்ட் சார், டாலஸ்ட் டவர் இன் த வேர்ல்டு. இல்லை நீ துபாய் மால் ஃபோக்கஸ் பண்ண, புர்ஜ் கலிஃபா விட்டுரு. ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. என்னடா ஒரு இப்படி பண்ணுறாரு, ஒருவேளை நம்ம மேலே நம்பிக்கை இல்லையோ, நம்மளால் டாலஸ்ட் டவர் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் என்னால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறாரோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ஐ புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் ஆன் வாட் யூ கால் துபாய் மால். துபாய் மால் கான்ட்ராக்டர்ஸும் வேறு கான்ட்ராக்டர்ஸ், ஒரு ஜாயின்ட் வெஞ்சர் கான்ட்ராக்ட், ஜுமால் மஜித் அண்ட் மேப்கோ ஜாயின்ட் வெஞ்சர் எம்இபி கான்ட்ராக்ட். ஸோ அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். வி ஆர் கோயிங் டூ அண்ட் ஃப்ரோ. அங்கேயும் சேலஞ்சஸ் இருந்தது. அவங்களும் சிமென்ஸ், கட்லர் ஹேமர், பார் டக்ட் இவங்கெல்லாம் காம்படிஷனில் இருந்தாங்க. ஸோ வென் வி ஸ்டார்டட் ஓப்பனிங் அவர் கார்ட்ஸ், வாட் அவர் ப்ராடக்ட் கேன் டூ ஃபார் தியர் ப்ராஜெக்ட், they realized that they are having a very challenging project and only EAE can meet the requirement. அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ ஒன் ஃபைன் மார்னிங் ஐ காட் த LOI, லெட்டர் ஆஃப் இன்டென்ட், ஆஃப்டர் ஆல் த ஒர்க் அண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். தே சென்ட், அப்போ ஃபேக்ஸ் தானே, ஃபேக்ஸ் மிஷினில் வருது 1 page லெட்டர் ஆஃப் இன்டென்ட், வி ஆர் இன்டென்ட் டு அவார்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் யூ அட் ஸோ வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது வேல்யூ வந்து 5 million dirhams. ஓகே. அந்த சைடு வந்து கட்லர் ஹேமர் டாலஸ்ட் டவர் புர்ஜ் கலிஃபாவோடைய ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு அவார்ட் ஆகுது. அவங்களுக்கும் வேல்யூ 5 million dirhams. ஓகே. சரி, 2 5 million ஒரு 5 million எனக்கு கிடச்சிருச்சு, ஒரு கட்லர் ஹேமர் அங்கே இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை எடுத்துகிட்டு எங்கள் டேரக்டரை மீட் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தார், வெயிட் பண்ணேன். உள்ளே போட்டேன், சையத், மிஸ்டர் சையத் கூப்பிட்றாரு, உள்ளே போங்க அப்படின்னு. உள்ளே போனேன். ஐ ஜஸ்ட் கெப்ட் த லெட்டர் ஆஃப் இன்டென்ட். ஒன்றுமே பேசல, அவர் முன்னாடி ஒரு டேபிளில் அப்படி வச்சேன். என்னை பார்த்தாரு, எடுத்தார், அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டார். லெட்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ண எந்த கான்ட்ராக்ட் வந்துட்டு சொல்லிட்டு, உண்மையா பாது இது நம்ம ஜாபா, பஸ் பார் EAE துபாய் மால் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்களா, ஆல் த பெஸ்ட் அவ்வளோதான் கொடுத்துட்டு நேர சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் மிஸ்டர் அகர்வால் ரூமுக்கு என்னையை கூப்பிட்டு போனார். அகர்வால், சி ஹி ஹஸ் brought a LOI ஃபார் துபாய் மால் பஸ் பார்ஸ் அப்படிங்க. அவரும் ஹாப்பி, குட், ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, டூ இட் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று. பட் ஆனால் அப்போ தான் ப்ராப்ளமே ஆரம்பிக்குது. ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் வி வர் ஆல் செலிப்ரேட்டிங், வி ஹவ் காட் a LOI, we are going to do this job and all these things. So we made the material submittal, we submitted to the contractor, he forwarded to the consultant interacted with us, so many queries, clarifications, rejections, approvals, what do you call it, resubmission. Then at the end of the day we got the approval. In a span of 2 months, the approval took 2 months. In this span of 2 months, the copper went like anything. For example, I don't know the exact number, I think it was $1,000 per ton, but it went to $5,000 per ton. 5 times the copper is gone. I have the LOI for 5 million. Now currently the value is 12 million.
it has become a very big discussion. So everybody has to discuss. Fortunately, the contractor has the same problem with copper cables. So copper increased, copper cable manufacturer also increased the price. So logically, copper increased, busbar manufacturer will also increase the price. But EAE came down, they sat, they gave a very good proposal how to reduce the risk, and contractor liked it, and the order was placed on EAE for I think 12 million dirhams. Something, it was negotiated from 50 million to 12 million. I'm not very particular, I don't remember the figures exactly. I will just give you hypothesis. So then the work started. Then our real engineering, the execution, the project management was tested, and we delivered. And the contractor was happy. The 12 million, it grew up to 30 million. Then at the end of the project, we invoiced 30 million dirhams worth of busbar for Dubai Mall. That's the story. Yeah. Okay. And we had a team of good engineers. I had good youngsters with me who really put their efforts and made it very successful. ஸோ நீங்கள் பஸ் பார்ன்ற ஒரு எலக்ட்ரிக் ப்ராடக்ட்டை பற்றி சொல்கிறீங்க, அண்ட் நவ் யூ ஆர் டூயிங் ஆட்டோமேஷன். ஹவு டிட் தட் ஷிஃப்ட்? ஆக்சுவலி 2013 the Intalltec license போகிறப்ப I wanted to do an MEP because I come from M&E. I wanted to do an MEP. So we named the company as Intalltec Electromechanical LLC. But then I realized நிறைய ஆட்டோமேஷனில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் MEP, which is a very competitive and very what do you call heavy lifting work. So I started focusing on the automation. முன்னாலே நான் சொன்னேன்ல ப்ரைம் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி, ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனியோட கொலாபரேட் பண்ணியிருந்தோம். வி ஒர்க் வித் ஸ்னைடர், வி ஒர்க் வித் சீமென்ஸ். ஸோ அந்த நாலேஜ்லாம் இருந்தது. ஸோ வென்எவர் தேர் வாஸ் அ ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் automation for building management system, for lighting control, for home automation, we started working on it, and we were busy in automation. So we just kept our focus on automation. So we do a lot of building management system. Mostly building management system இந்த முதல்ல புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் போய்ட்டு டெண்டர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் நவ் we become so familiar with building automation that we are good in upgrading the systems. We are good in refurbishment projects, and that project is clear and straightforward. Client requirement will be given to us clearly. We go and execute. There is no major supervisors like consultant, project managers are not involved. So we do a lot of DC to B2C, direct with the client. We work on BMS and we do it. We had multiple vendors. We have developed our own controllers. We have our own applications also. So we do a lot of building management system, home automations and lighting control systems. Recently we tied up with the brand called Luxon. It's a Swedish product. They are leading pioneers in the mini server area. So we signed up with them, and we have so many projects in pipeline for Luxon. Yeah. ஸோ நீங்கள் ஒரு சுமார் 30 வருஷம் ஆட்டோமேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருப்பீங்க, கரெக்டாக? ஆமாம். ஸோ why don't you give that training for upcoming youngsters? Yeah, of course. It's a good point. See, it's almost 2 years I'm working on it. I wanted to share my experience with young graduates and young entrepreneurs. I'm working on a plan where I wanted to create a community and share the knowledge. Building industry, building automation, building IT domain is growing like anything. And பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், நிறைய பாலிடெக்னிக்ஸ், நிறைய டெக்னிக்கலி கிராஜுவேட் ரிசோர்ஸஸ் நிறைய இருக்காங்க. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேயே நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது. ஸோ ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் அ பிளான் வேர் ஐ வில்
create a community to share the knowledge and also open up some of the opportunity to for the interesting candidate who want to come to the building industry. Definitely, I will share my contacts. If somebody is interested, I will be happy to guide them, and I will be happy to, give them an opportunity. The building automation industry. Yeah. So, for the upcoming youngsters, who's into the building automation industry or any other fields, அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வரணும்னா, ஐ மீன் லைக் an inspiration. See, like any other industry, building industry also has a very good career. You have to just focus, learn and grow. Definitely, building industry gives a good career and gives a good pay. No doubt about it. Yeah.